So we have students from different countries, from 68 countries around the world, but most of them are Indian students, and I can underline that, I would like to underline that Indian students are most hard-working students, and we really appreciate their work, and our graduates as well, most of the graduates of our medicine faculty, they are from India as well. If they want to go for a specialty program, they have to write the exam. That means PG படிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே அவங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் பிஜிக்கு போகணும். பட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைசன்சிங் எக்ஸாம் இஸ் குவைட் எனஃப். கம்பல்சரி அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்குது. டியூரிங் த ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ தே கேன் ஒர்க் ஆஸ் அ பார்ட் டைம் டாக்டர்ஸ், டியூட்டி டாக்டர்ஸ், அசிஸ்டிங் டாக்டர்ஸ் ஆஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தட் ஆல்சோ தேர் இன்கம் அடிஷன் அண்ட் தே ப்ரொவைட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆல்சோ. இப்போ நானும் அப்படி தான் நினச்சி போனேன் அந்த காலத்தில். ஒரு 21 years பேக் ஐ வெண்ட் லைக் தட். பட் வென் ஐ கேம் பேக் ஒன்லி ஐ கம் டு நோ தட் விச் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு இந்தியன் MBBS. ஐ டிட் மை பிஜி அகெயின். ஸோ அதனால் அங்கே நீங்கள் இப்போ யூரோப்லேயே செட்டில் ஆக போகிறீங்கன்னா இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு அ பிஜி டிகிரி. There are too many Indian restaurants, because Indian cuisine nowadays became very, very famous in Georgia as well. And your food and your cuisine is quite familiar for us as well. We love spicy food as well, so it's really nice for us. Simple thing, எங்ககிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈவன் பாஸ்போர்ட்ஸ் கூட இருக்காது. They come with the documentations. They don't have even a passport also. Since 1 year, we are arranging a chartered flight for everybody because of COVID situation. எங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 3 flights 4 flights தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. அதில் ஒரு ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணி மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நாங்கள் ஒரே ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு போயிடும். அதனால் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ண வச்சுருவோம். இஃப் தே நாட் கிளியர்ட் இன் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம், they will come to India, right? Once they reach the India, they didn't clear the first attempt. என்னோட அகாடமியில் சைதாப்பேட்டில் இருக்க என்னோட அகாடமி ராயல் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் அகாடமியில் we are conducting FMG coaching free of cost to my students. பிஹைண்ட் ஜார் நேயர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நவநீத். இது உங்களோட எதிர்நீச்சல். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு சந்தானகிருஷ்ணன் அவர்கள் இருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீனோ அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து அப்ராட் எஜுகேஷன் அப்படின்றத ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் குறிப்பாக MBBSக்கு நிறைய பேர் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போகிறது வந்து நம்ம வழக்கமாக பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் ஜார்ஜியாவில் இருக்கக்கூடிய யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலேஜும் கொட்டாய்சி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 2 யூனிவர்சிட்டிலேருந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஜார்ஜியாவில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. MBBS படிக்கணும் நிறைய பேர் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அதில் ஜார்ஜியா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கண்ட்ரியாக இருக்குது. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீனோ மற்றும் சந்தானகிருஷ்ணன் அவங்களோட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். வணக்கம். 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 ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் அப்படின்றது நாளுக்கு நாள் வந்து ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்காகவே இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் தே சூஸ் டு கோ அப்ராட் அண்ட் ஸ்டடி. ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா MBBS. ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் MBBS எவ்வளோ பேர் அதை அப்ராட் போய் படிக்கிறாங்க அண்ட் அந்த ரைஸ் இன் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத எப்படி பார்க்குறீங்க? See, really it was good. I'll tell you short about myself. My name is Dr.S.Santhanakrishnan. I studied my medicine in Russia. I completed my medicine in 2008. And then since 13 years I was sending students. Gradually it was increasing actually. When I was started sending students, it was around 37 students per first year. And now I'm sending almost 300 students per year. But the things is the quality of education in some colleges are really good. So that one they have to choose it. Very, very particular colleges are named as very famous for the medical courses in European countries and their degree is very useful. So அதனால் நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி நல்ல காலேஜாக போனால் they are safer. Nowadays the number of students are very high only. What is that one thing which is demanding more in European colleges and European countries to choose MBBS in Europe? And a lot of people, we see a spike in numbers to where Indian students take up MBBS in European university. So how do you see this trend and how do you see the change in numbers? Okay, thank you. I will briefly introduce myself as well. My name is Nino pataraia. I'm from Georgia. I represent European University from Tbilisi. So thank you for your question, first of all. The educational system is like European one in Georgia because, you know, the rules and legislations has changed several years ago. So nowadays, if the university wants to have the authorization and accreditation of the program, they need to follow the strict rules which are done by the guidelines and by the European standards. So duration of the program at our university
university, according the rules of Georgia, it's for 6 years, and it includes some internships as well. So it means that we have too many practical subjects and practical skills during the study, and it's very good for them because if a student wants to become a good doctor, they need more practice and not only theoretical knowledge in this case. டெஃபினெட்லி. ஸோ இங்கே நம்ம ஊர்லேருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வெளியூர் போய் படிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும், வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும். நீட் வந்து எழுதணுமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய கொஷின் இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இருக்கும். அதே மாதிரி இவ்வளோ அஃபோர்டபுளான இவ்வளோ அன்அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ் இருக்கே அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க. ஸோ ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் அப்படின்றது இன்னைக்கு சாத்தியமா சார்? ஸோ ரியலி இட்ஸ் பாசிபிள் சார். ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கணுனாலும் நீட் இஸ் மேண்டட்ரி. நீட்டில் எலிஜிபிளாக இருந்தால் தான் நம்ம நாட்டில் என்எம்சி நேஷ்னல் மெடிக்கல் கமிஷன் படி ஒரு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்குவோம் பிஃபோர் ட்ராவலிங் ஆர் ஆஃப்டர் ட்ராவலிங். அதை வாங்கியிருந்தால் தான் யூ கேன் கம் பேக் ஹியர் அண்ட் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் அஸ் அ டாக்டர். அதுக்கு கம்பல்சரி அவங்க எலிஜிபிளாக இருக்கணும். நீட்டில் எலிஜிபிளாக இருந்தால் தான் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, கம்மிங் டு த கமர்ஷியல் பார்ட், லைக் அங்கே எல்லாமே வந்து எல்லா காலேஜுமே மேக்ஸிமம் is the $10,000 is the fee structure. Minimum is the $3,500 is the fee structure per year. நான் சொல்கிற மேக்ஸிமம் 10,000ன்றது வந்து வேர்ல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜஸ். ஸோ அதில் போனாலும் நம்மளது வந்து யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜஸ். நம்ம காலேஜ் முழுக்க ஃப்ரீசபிள் ஃபார் த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். $5,000 per year வரும். ஸோ இது கமர்ஷியலி பாசிபிள் தான். நம்ம ஊருக்கு 3.5 லட்ச ரூபா வருஷத்துக்கு கட்டுறாங்க ஃபீஸு. ஸோ இட்ஸ் அஃபோர்டபுள் அண்ட் வி ஹேவ் இந்தியன் ஹாஸ்டல்ஸ் விச் இஸ் அ வெரி காமன் லைக் இந்தியா. நம்ம இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கணும்னா 10,000 to 12,000 வரைக்கும் ஹாஸ்டல் வித் ஃபுட்டு, வைஃபை பில்லு எல்லாம் கரண்ட் பில்லாம் வரலாம். அதே காஸ்ட் தான் we are charging. Economically it's very easy to have a middle class student to become a doctor there. Please tell us about European University, the Faculty of Medical Sciences. So European University has a very huge amount of foreign students at this moment, let me say, because we have almost 2,000 students, and for the private university just like us, it's not really the small amount. So we have students from different countries, from 68 countries around the world, but most of them are Indian students, and I can I would like to underline that Indian students are most hard-working students, and we really appreciate their work, and our graduates as well. Most of the graduates of our medicine faculty, they are from India as well. So they need to work hard at our university. It's not easy to become a doctor, and because of that, the study process is done quite hard because they have around 6 subjects per semester, which is around 30 credits per semester. The duration of the program is for 6 years, and as I've mentioned before, they have some basic subjects at the beginning for 3 years with the clinical skills, of course. And last 3 years, they have clinical curations, clinical rotations, and they are in an active lifestyle, just like doctors. And these doctors, who are their supervisors as well, they take them to the clinics. We send the students to the clinics, and of course, they are attending some surgeries as well, and they have communication with the patients, and etc. They do everything just like doctors, but they are not still doctors, of course, till the graduation. As I mentioned, we have done all these programs just according the European rules and regulations and standards. Because of that, the program is integrated program in Georgia, all medicine programs, not only our ones, of course. Some subjects are integrated in one subject. For example, when the student needs to learn body system, they learn anatomy, physiology, imaging. If they would like to learn gene, in this case, they have biology, histology, and etc. Yes, and it's very important for us. Also, the program is in English from the very beginning till the end of the program. And the degree of the program, we have a medical doctor program in Georgian as well, but these are only for students who speak in Georgian, of course. But for those students who would like to join a medical doctor program in English, we have this program, of course.
It has too many practical skills because, as I have mentioned, it's very important for the future doctors. The case that the program is in English is very important as well. They do not need some extra internship when they finish this degree because this 6-year duration program covers this 1-year internship which you have in India. In India, the system is a little bit different. You have 5 years MBBS and then 1-year internship. In our case, in Georgian's case, this 6-year duration includes this internship as well. I will just add that for all our graduates who graduate this program, we give them some extra documentations as well, which proves that they have done this internship, and this program covers all this internship period. And some of the Indian students, they already completed their course and they are working there. Yes. And as junior doctors, and if they want to go for a specialty program, they have to write the exam. That means PG படிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே அவங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் பிஜிக்கு போகணும். பட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைசன்சிங் எக்ஸாம் இஸ் குவைட் எனஃப். கம்பல்சரி அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்குது. டியூரிங் த ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ தே கேன் ஒர்க் ஆஸ் அ பார்ட் டைம் டாக்டர்ஸ், டியூட்டி டாக்டர்ஸ், அசிஸ்டிங் டாக்டர்ஸ் ஆஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தட் ஆல்சோ தேர் இன்கம் அடிஷனல், அண்ட் தே ப்ரொவைட் ஸ்காலர்ஷிப் ஆல்சோ. 1/5, but half of them were Indians. Yes. They got scholarship. More than half. Yes, and also I would like to say that this degree in India you have MBBS, which is not master's degree, but in our case this is equal to master's, so it's not bachelor's degree. That's why duration is for 6 years. That's why it covers this internship, because it's equal to master's. But in India they consider us, say, I want to tell you this also, நம்ம இந்தியாவில் இந்த டிகிரியை வந்து ஈக்குவலன்ட் டு இந்தியன் MBBS தான் அதை அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. தட் we have to tell in this meeting. Because some people will thinking that our sons are going to study the direct MD program like that. No, not like that. But நானும் அப்படி தான் நினச்சி போனேன் அந்த காலத்தில். ஒரு 21 years back I went like that. But when I came back only I come to know that which is equivalent to Indian MBBS. I did my PG again. So அதனால் அங்கே நீங்கள் இப்போ யூரோப்லேயே செட்டில் ஆக போகிறீங்கன்னா it's equivalent to a PG degree. Thank you for briefing about the education program. So quickly talking about the college and the college facilities. So please tell us about the college and the facilities which are available in the college for the students who come from India, especially from Tamil Nadu and segments of Tamil Nadu. Yeah, so first of all, I would start that we have a separate building, a separate campus for the medical doctor students, and there we have all facilities which are needed for the students. Of course, we have the huge library and all books are available in that library. And also, I would like to mention simulation center, which we have at the university, and the special room where we can make section course. So in this simulation center, we also make some OSCE exams, which are some practical exams for the students. But this is on the one hand side. On the other hand side, as I said, and as I mentioned, we are sending the students to different hospitals, to clinics. We have agreement with that clinics. We have collaboration with them during the whole study period, and we send all these students there. All material stuff, we have a huge examination center as well, because exams are done twice for each subject. They have midterm exams and final exams as well in every subject, and we have the special room for the exams. So many students from India, and they are always welcome to our university. So they use these facilities as well for them. Such as dormitory, such as all this stuff we have at the university. And yes, I think also there are too many Indian restaurants, because Indian cuisine nowadays became very, very famous in Georgia as well. And your food and your cuisine is quite familiar for us as well. We love spicy food as well, so it's really nice for us. And there are too many places in Tbilisi, not only in Tbilisi, but especially in the capital city of Georgia, where you can have nice Indian dinner. And they make some friends, not only from the university, from different universities as well, because as I said, there are too many Indian students nowadays. And it's Georgia is a good education hub for Indians, actually. Not only Indians, most of the country people are coming. And second thing I want to tell you, our students are first preference to our hospital only. They will be working there only. For the specialty, like some subjects like infection control, those type of
patients and all will be in a different isolated area. So those type of patients will be covered by our doctors in a different sector. So they have to go there and do their practice there. Already again we are constructing on a new big hospital which is only for our international students. So definitely it will support our old students can do practice everything in our university itself. European University in Tbilisi and Kutaisi University in Kutaisi. I can also mention that Kutaisi is the second, the biggest city in Georgia. It was previously it was capital city of Georgia in historical way. Historical way. And yes, nowadays Tbilisi is capital city, but Kutaisi is. We always call that Tbilisi is in the east part of Georgia and Kutaisi is in the west part of Georgia. So because of that, Kutaisi we call the capital city of West Georgia, like that. Yeah. And Kutaisi is one of the heritage city, antique city. We call it as like that. And Tbilisi also like that, but this is more heritage and their people are so clean and they are very good and their culture is totally different. Hospitality is the same. Really I the can best say honestly, there in Kutaisi just like is the best. you. Because in Tbilisi a lot of tourism are coming and little hospitality is little changes, but in Kutaisi the climatical and the culture and the hospitality, it's really very, very good. And that too, they respect international students. That too, they love Indians. ஸோ டாக்கிங் அபவுட் த லாஜிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், மேம் வந்து ரொம்ப கிளியராக நமக்கு வந்து எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கும், என்ன மாதிரியான செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அங்கே படிக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இருக்கும், என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்றதை பற்றி சொன்னாங்க. ஸோ லாஜிஸ்டிக்கலாக இங்கேருந்து நிறைய பேருக்கு வந்து யோசிக்கிற முதல் விஷயம் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஃபீஸு, அப்புறம் பாஸ்போர்ட், வீசா, அப்புறம் அங்கேருந்து திருப்பி வரும்போது இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் யோசிப்பாங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கொடுத்தீங்க. சிம்பிள் திங், எங்ககிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈவன் பாஸ்போர்ட்ஸ் கூட இருக்காது. they come with the documentations, they don't have even a passport also. What is எங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வராங்கன்னா அவங்க முதல்ல பார்ப்பேன் அவங்க எலிஜிபிளா, whether they can study in abroad or not பார்ப்பேன், எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்ப்பேன். இப்போ நம்ம என்எம்சி வந்து 5 க்ரைட்டீரியா போட்டிருக்கோம். அந்த 5 க்ரைட்டீரியாவில் இணைஞ்சாங்கன்னா எந்த ஸ்டூடெண்ட் வேணால் படிக்கலாம், எந்த கண்ட்ரியில் வேணால் போய் படிக்கலாம். அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த கண்ட்ரியில் அப்ளிகபிள் ஆகுதோ அந்த கண்ட்ரியில் நம்ம போய் படிக்கலாம்னு சொல்லி நார்ம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது என்ன விஷயத்துக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து கம்பல்சரி 54 மாதம் மெடிசன் படிச்சிருக்கணும், நம்ம சேம் லைக் இந்தியா மாதிரி. 2வது வருஷம் 12 மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கணும். 3வது விஷயம் இங்கிலீஷ் மீடியமில் தான் படிச்சிருக்கணும் ஃபுல் டியூரேஷன். 4வது விஷயம் இந்த 12 மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு 12 சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க. 5வது விஷயம் கம்பல்சரி அந்த நாட்டில் ஒர்க் பர்மிட் வாங்கிட்டு வரணும். ஒர்க் பர்மிட் வாங்கியிருந்தால் தான் நம்மளோட டிகிரி இங்கே வேலிட்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இது ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது எல்லாமே எங்களோட 2 காலேஜுக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகுது. குத்தாய்சி யூனிவர்சிட்டிக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுது, யூரோப்பியன் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் மெடிசன் இன் Tbilisi ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி, தட் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள். ஸோ தேர்ட் திங், ஐ வில் கம் டு த லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரும்போது அவங்ககிட்ட வெறும் 12th மார்க் ஷீட், நீட் ஸ்கோர் கார்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போகணும், என்ன பண்ணுவீங்க? எங்களோட ஸ்டெப் என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வில் அப்ளை ஃபார் அ பாஸ்போர்ட். We'll apply for a direct interview with the college people. Zoom meeting fix பண்ணி, ஆன்லைனில் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். காலேஜ்லேருந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஜூம் இன்டர்வியூ எடுத்து, பர்சனல் இன்டர்வியூ எடுத்து அட்மிஷன் அப்ளை பண்ணுவாங்க. கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இஃப் தே ஆர் குட் இன் இங்கிலீஷ், இஃப் தேர் குட் இன் நாலேஜபிள் அண்ட் தே வில் குட் அட்மிஷன் லெட்டர். அட்மிஷன் லெட்டர் கிடச்ச உடனே அட்மிஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு மினிமல் அமௌண்ட், ஒரு 10% ஆஃப் த ஃபீஸ் வந்து கட்ட சொல்லுவாங்க காலேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு. நம்ம இந்த டிரான்சாக்ஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். காலேஜ் அக்கௌண்ட் அவங்களே அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அந்த காலேஜ் அக்கௌண்ட்டுக்கு we have to send the money from India to the college account. Once the college account money has been transferred, our documents should be transferred to them. அவங்களுக்கு ஒரு மெயிலில் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பணும். அதை அனுப்பிச்ச உடனே அங்கே மினிஸ்ட்ரி ஒர்க், டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஒர்க்கு, அங்கே இருக்க ரெக்டர் ஆஃபீஸரோட அப்ரூவல், அங்கேருந்து இன்விடேஷன் எடுக்கிறது, எல்லா ஒர்க்கும் அவங்களே பண்ணி நம்மளுக்கு மெயிலையும் எலக்ட்ரிக்கலும் அனுப்பிச்சிடுவாங்க, மெயிலையும் அனுப்பிச்சிடுவாங்க, ஒரிஜினல்ஸும் நம்மளுக்கு கொரியரில் பண்ணிவிடுவாங்க. இது வந்த உடனே வெரி சிம்பிள், கான்ஸ்லேட்டில் கொடுத்து வித்தின் 4 days I'll get the visa. Once the visa is got, ஈஸியாக குரூப் டிக்கெட் போட்டு 40 to 50 மெம்பர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிட்டு இருந்தோம். பட் since 1 year we arranging a chartered flight for everybody because of COVID situation. எங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 3 flights 4 flights தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. அதில் ஒரு ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணி மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நாங்கள் ஒரே ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு போயிடுவோம். அந்த டைமில் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்தும் ஒரு 3 people வர வைப்பேன். வைஸ் ரெக்டர் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டர் அண்ட் a dean. Some people come here and I will also join with them. My team members also will join with them. We all travel together to the university. அழகாக கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ட்ராப் பண்ணிவிடுவோம். ஹாஸ்டல் வந்து ரூம்ஸ் கூட பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல்ஸ் வச்சுருக்கேன்.
அவங்க கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக எந்த ஹாஸ்டல் வேணும், எந்த மாதிரி ரூம்ஸ் வேணும், டபுள் ஆக்குபென்சி இருக்குது, 4 ஆக்குபென்சி இருக்குது. அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ, 2 பேர் தங்குற ரூம் இருக்குது, 4 பேர் தங்குற ரூம் இருக்குது, அது எது பிடிச்சிருக்கோ அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ ஹாஸ்டல் கேன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவை. இந்தியன் ஃபுட்டு நம்மளுக்கு உள்ளே கிடச்சிரும், அது ஒன்று. ரெண்டாவது, லைப்ரரி உள்ளே இருக்குது. பசங்க நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியாக லைப்ரரியும் கொடுக்குறோம். அண்ட் எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம், இங்கேருந்து வர எக்ஸாம் இங்கே எழுதுறாங்களே, அந்த எக்ஸாமுக்கான கோச்சிங்கும் நான் அங்கேயே கொடுத்தாரு. ஸோ அதனால் செகண்ட் இயர்லேருந்து அந்த கோச்சிங் கொடுத்துருவேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 5 years they will be studying there in Saturday Sundays. ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்கும். அதே போல் எங்களோட எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் பாசிங் ரேட்டும் 82% இன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். அதனால் செகண்ட் அட்டெம்ப்டில் மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ண வச்சுருவேன். இஃப் தே நாட் கிளியர்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட், they will come to India, right? Once they reach the India, if they didn't clear the first attemptனா, என்னோட அகாடமியில் சைதாப்பேட்டில் இருக்க என்னோட அகாடமி ராயல் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் அகாடமியில் we are conducting FMG coaching free of cost to my students. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த 6 மாதம் அங்கேயே இருந்து FMG எக்ஸாம் கோச்சிங் முடிச்சு பாஸ் பண்ண வச்சுருவேன். தட்ஸ் மை ஒர்க். ஸோ இவ்வளோ ஒரு கிளாரிட்டியான ப்ரோக்ராம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து வெளிநாடு போய் படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும். ஸோ அப்படி வரும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க யோசிக்கிறது ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான். நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களோட செக்யூரிட்டியை பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் நம்ம அப்ராடில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேள்விப்படுறோம். முன்னுக்கு பின் முரணான விஷயங்கள் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டுருக்கோம். ஸோ செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ஃபீஸ் ஆஸ்பெக்ட், இதை எப்படி நீங்கள்? ஃபீஸ் ஆஸ்பெக்ட் I'll tell. Security aspect better ma'am will tell because she is from there. ஃபீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபீஸை வந்து மொத்தமாகவும் கட்டணும்னு அவசியமும் இல்லை. அந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பார்ட்டாக பிரித்து கட்டலாம். ஒரு செமஸ்டருக்கு ஆஃப் த பேமெண்ட், இன்னொரு செமஸ்டர் ஆஃப் த பேமெண்ட். இங்கேருந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஈஸியாக அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். சிம்பிள் திங். மணி ஹேண்ட்லிங் மொத்தமாகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுருக்க பொழுது அவங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். தேர் நாட் கோயிங் டு கேரி பிக் அமௌண்ட். அதனால் தட் இஸ் நாட் அ இஷ்யூ அட் ஆல். ரிகார்டிங் செக்யூரிட்டி, மேம் இஸ் தேர் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. Yes, of course, I will tell you. Georgia itself, it's associated with the Europe, and we can say, and you can see the rankings as well, the world rankings, that Georgia is one of the safest country in this area. And this is how in Georgia it works. But on the other side, we are responsible on our students as well, right? Because we always say that the students are not only our students for us; they are a member of our family, because it's not the huge university, and we are acting like the family members. And we totally understand how the parents are worrying about their kids when they are sending them abroad. At the university building, in each building we have 24-hour security. So also they are study process managers who are there all the time to get the questions. If the student needs any help, any support, they are always ready to do that for them. In the dormitory, as we have already mentioned, they are the separate floors for the girls and separate for the boys. And also there is 24-hour security for our students. And we are checking, we have CCTV cameras around all the time. And thanks God, we didn't have any problems till now, and I'm sure it will be like that for the future as well. And we are providing a smart card for everybody, like punching card. ஒரு ரூமுக்குமே தனித்தனியாக ஒரு பஞ்சிங் கார்டு கொடுப்போம். ஸோ தட் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்லி கேன் ஆக்குபை தட் யூஸ் தட் கார்டு. ஸோ சம் மிஸ்யூஸ் அது மாதிரிலாம் நடக்காது. இது வரைக்கும் நடந்ததில்லை. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப செக்யூர்டாக தான் வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்ணவும் மாட்டாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் இவங்க இருக்க போகிறது வந்து 66 country பீப்புளோடு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆல் ஆர் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் வெரி கைண்ட். எல்லாம் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதனால் நம்ம இந்தியன்ஸும் தே ஆர் வெரி வெரி குட். மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்ல பசங்களாக இருக்காங்க. தே ஆல் யூனிட்டியாக தே ஒர்க்கிங் அண்ட் தே ஸ்டடிங். ஸோ இப்போ சப்போஸிங்லி ஒருத்தங்க வந்து உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது? அண்ட் இதுக்கான அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க சில பல க்ரைட்டீரியாஸ், இதெல்லாம் இருந்தால் நான் உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம், எனக்கு MBBS படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னா என்ன மாதிரி க்ரைட்டீரியாஸ்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க? சார் வெரி மினிமம் இஸ் 12th எக்ஸாமில் ஒரு 50% எபோவ் மார்க் எடுத்துருக்கணும். நீட்டில் எலிஜிபிள் ஆகிருக்கணும். 3வது ஃபைனான்ஷியலி they should support their fee structure. Then only they can ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பார்ட் டைமாக பண்ணிட்டு கூட they can work there and little bit they can spend their own money for their accommodation. அந்த மாதிரி பண்ணணும். 4வது விஷயம், பேரண்ட் எல்லாம் விற்று பிரிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு டெய்லி they all will be in வாட்ஸ்அப் வீடியோ கால்ஸ். இப்போ நிறைய சிஸ்டம் மாறிடுச்சு. அதனால் அது கூட பெரிய விஷயம் இல்லை. இஃப் someone is sick about the parents, they want to see parentsனா very very easy to travel there. நம்மளுக்கு சென்னையிலேருந்து கிளம்புனீங்கன்னா 8 hours you will reach Tbilisi state by via Dubai, via Sharjah, via Abu Dhabi. நிறைய ரூட்ஸ் இருக்குது. 3.5 hours, 3.5 hours. டோட்டலாக 7 hours you will reach
1 to 1.5 hours will be the transit. ஸோ ஈஸியாக நம்ம பேரண்ட்ஸும் போகலாம், அப்ரோச் பண்ணலாம். இஃப் எனி செலிப்ரிட்டி, எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் த ஃபேமிலி, தே கேன் ஈஸிலி தே கேன் கம். அதனால் அந்த ஒரு பயமும் தேவையில்லை, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். What are all the state protocols on COVID? Because we are still skeptic about sending our students abroad and we are still surviving in the pandemic, and the pandemic effect has not yet gone all around the world. So what are all the protocols for COVID? Well, the pandemic is still in our reality and it's in Georgia as well, but the situation is quite safe at this moment. We don't have too many cases, and what's the important, the vaccination is available for everybody who are in Georgia, not only the citizens of Georgia, of course. So we always recommend our students, if they are not vaccinated, to do their vaccination, and if they need any help to make an appointment regarding this, we are also ready for that. But most of the Indian students, they are already vaccinated because it's easy for them to cross the border of Georgia when they are vaccinated. They do not need any extra tests or etc., COVID tests and etc. So it's comfortable for us as well. But in that case, if the student is not vaccinated, we are always ready to help them to make it. So we always already decided with the doctors in our country that vaccination is the only way we can be safe and sound at this moment. So that's why we recommend all of them. And I will mention one more time that the vaccines are available, and all the time there are too many places where they can make it, and etc. Besides, the students should have health insurance in Georgia when they are in the territory of Georgia. So when they come to Georgia, we always we have a meeting. We arrange the meetings with the representatives of health insurance company. They are some of them, not only one, of course, and they can choose with which package is better for them. And they need to make the health insurance. This is mandatory, and it's better for us, better for parents, of course, better for students, because in case if they need anything regarding this insurance, they will get all this service from the hospital for free. And that too, we have Indian people who is working for us, taking care of our Indian students. அவங்களே இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் பசங்க ரொம்ப அலைச்சல் பட வேண்டாம். And we will take care of all these things, norms. அதனால் overall below 18, they also no need to worry actually. அதுக்கு ஒரு சின்ன affidavit பண்ணிவிட்டு they will get the visa and they will fly. Once they reached, we have to do a COVID test for them. Chartered flightல 150 பேர் போகிறாங்கன்னா அதில் 10 பேர் நாட் வேக்சினேட்டடாக தான் இருக்காங்க, below 18 அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு they will be getting COVID test, and once they are 18 touched, they will be done vaccination in that country. So before we conclude the show, what is that one thing you want to say to the viewers and the students specifically who are aspiring to take up their MBBS career, and students who are aspiring to study in Georgia? First of all, I would say that we are always welcome for Indian students, because as I said, they are very hardworking students, and we are always proud of them, not only during the studies and during this period, but also when they come back, for example, to their country, they do their FMG exams perfectly, and this is very good for us because this is the way which shows that our program works. Our university gives them the good quality of knowledge and good qualification, and this we are very proud of them, of course. And the reputation for us is very important when they do their exams very well, and when they do their job as a doctor very well. It already shows how good we do our job. So you are always welcome to our country, and I just would like to say to their families that they do not have to worry about anything in Georgia, because Georgia is the safest country. Georgia is very famous with this hospitality. So we are always welcome to you, to your students. And not only students, and everyone who would like to visit Georgia. First thing, I want to tell some few words to the parents who is having daughters. Actually, for the girls, I want to tell you one thing. We have a proper security channel. Girls-க்கு தனி ஹாஸ்டல் இருக்குது. அதில் கேர்ள்ஸ் வார்டனும் இருக்காங்க, நம்ம இந்தியன் வார்டனும் இருக்காங்க. அதனால் பேரண்ட்ஸ் யாரும் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை. இஃப் சம்மொன் வாண்ட்ஸ் டு விசிட், நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் யாராவது போய் பார்க்கணும், ஒரு வாரம் தங்கி பிள்ளை என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, you can go there and you can stay in the guest house. You can see for one week இருந்து அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கூட நீங்கள் வரலாம். ரெண்டாவது விஷயம்,
பாய்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கும் கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மீட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அண்ட் வி ஹாவ் செக்யூரிட்டிஸ். அண்ட் பசங்க காமனாக மீட் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸில், லைப்ரரி, கேன்டீன், தே ஆர் ஆல் ஃப்ரெண்ட்லி. அண்ட் ஈவன் பாய்ஸ் ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் டு த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எந்த இஷ்யூனாலும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, நம்ம வார்டன்ஸ் இருக்காங்க, இந்தியன் வார்டன்ஸ். ஸோ அதனால் அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை. இஃப் சம்ஒன் இஸ் சிக், ஏதாவது ஒரு கேர்ள் உடம்பு சரியில்லை, அவங்களுக்கு ஒரு லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறேன், இஃப் ஷீ இஸ் ஹேவிங் அப்டமன் பெயின் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், டெஃபினட்டாக அவங்க எல்லாருமே மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் சப்போர்ட் தெம். இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. உடனே அவங்கள கிளினிக் கூட்டு போகிறது, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிறது, அவங்களோட காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது, அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்க. எல்லாருக்கும் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கோம், அதனால் அதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஸோ பேசிக் திங்ஸ் ஆர் வி ஹேவ் இட் இன் த ஹாஸ்டல் இட் செல்ஃப். இஃப் சம்மோன் இஸ் ஹேவிங் அ கிரிட்டிக்கல் அப்டமன் பெயின் ஆல்சோ வி கேன் ஷிஃப்ட் ஈஸிலி. ரொம்ப நியர்பைல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் தனியாக விட்டுருக்கோம், பிள்ளைங்க தனியாக இருப்பாங்க, தவிப்பாங்க அப்படிலாம் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் நல்ல டீமாகவே இருக்கோம். வி ஆர் இன்டு மோர் தென் ஒரு 10லேருந்து 12 பேர் இருக்காங்க நம்ம ஸ்டாஃப்ஸுங்க. அவங்க எல்லாருமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நியர்லி 12 ஸ்டாஃப்ஸ் who is taking care of our Indian students. அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல. டெஃபினட்டாக வில் பி ஹெல்பிங். அப்ராட் எஜுகேஷன் அப்படின்றது MBBSல எப்படி இருக்குன்றதை சொன்னதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.